So here we are discussing how we can add WH words with should. So should తో WH words ఎలా యాడ్ చేయాలి అని కదా. ఎక్కడ ఉన్నాం, సారీ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎక్కడ కొనాలి, ఎక్కడి నుంచి తేవాలి, ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ వేర్ షుడ్ ఐ అని అంటాం. ఇంకో వన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. వేర్ షుడ్ ఐ వెయిట్, ఎక్కడ వెయిట్ చేయాలి. వేర్ షుడ్ ఐ కీప్ ఇట్, ఎక్కడ పెట్టాలి. వేర్ షుడ్ ఐ స్టే, ఎక్కడ ఉండాలి. వేర్ షుడ్ ఐ బైట్, ఎక్కడ కొనాలి. ఇంకా వేర్ షుడ్ ఐ స్లీప్. కరెక్ట్. అందరూ పడుకునేసారు, ప్లేస్ లేదు అస్సలు నాకు. వేర్ షుడ్ ఐ స్లీప్ నౌ, ఇప్పుడు ఎక్కడ పడుకోండి నేను అని. పర్ఫెక్ట్. విల్ సీ దిస్. వాట్ చూద్దామా అండి ఇప్పుడు. వాట్ షుడ్ ఐ, what should I? Okay, tell me, what should I? What should I do? నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంటామా? What should I do now? ఇప్పుడు మొబైల్ రిమోట్ పని చేయలేదు మమ్మీ అన్నారు అనుకో. ఓకే, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను అని. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, నేను ఏం తేవాలి. వాట్ షుడ్ ఐ గెట్, వాట్ షుడ్ ఐ గెట్, ఏం తీసుకొని రావాలి అని. లేదంటే నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఏం టీచ్ చేయాలి అని అడగాలనుకోండి, ఎలా అడుగుతాను? ఫర్ యూ అక్కర్లా. వాట్ షుడ్ ఐ టీచ్ యూ నౌ, ఏం టీచ్ చేయాలి ఇప్పుడు. వాట్ షుడ్ ఐ టీచ్ యూ నౌ. వాట్ షుడ్ ఐ టీచ్ యూ నౌ, నేను ఇప్పుడు ఏం టీచ్ చేయాలి. What should I bring for you? Yeah, what should I bring for you? Correct. ఏం వంట చేయను, మన ఇంట్లో వాళ్ళని ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటాం, రైట్? What should I cook today? అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు? కుక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కుక్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అంటారు. చికెన్ బిర్యానీ. కుక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అంటారు. నీకే అంటే ఓకే ఓకే, ఈ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఎవరైనా మనల్ని అడిగినప్పుడు మనం ఏమని చెప్పాలంటే, నీకు ఏది ఈజీ అయితే అది వంట చెయ్యి, లేకపోతే అలా చెప్పాలి. నీకు ఏది ఈజీ అయితే అది చెయ్యి అని చెప్పండి. అలా చేశాక మళ్ళా ఇదెందుకు చేస్తావు, అది చెయ్యొచ్చు కదా అంటారు అని అంటారా మళ్ళీ? సో ఇలా అనరా అండి? అయితే నీకు ఏది ఈజీ అయితే అది చెయ్యి అనరా? అది చెయ్యమంటారు. చేశాక మళ్ళీ ఇదెందుకు చేస్తావు, అది చెయ్యొచ్చు కదా. ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఆల్రెడీ రైట్ అని చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమని చెప్పాలంటే, మనం ఇవన్నీ ఇక్కడ రాసుకున్నాం డైలీ మనం కాన్వర్సేషన్స్. ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఆల్రెడీ, లేకపోతే అడిగినప్పుడు చెప్పాల్సింటివి అనాలంటే షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అని ఒక వీడియో చేశాను, గుర్తుందండి? చూసారా? ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. చెప్పాల్సింటివి మరి అడిగినప్పుడు అనాలంటే, యూ షుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ, you should have told me when I asked you. You should have told me when I asked you అంటే నేను అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సిందే మరి అని అర్థం అనమాట. ఓకే, మా ఇంట్లో అయితే నన్ను నీకు ఏది ఇష్టం వస్తే అది చెయ్యి, నీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చెయ్యి అంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా డిఫికల్ట్ చెప్పినా కూడా నేను చేయను అనుకోండి, నాకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అదే చేస్తాను. అలా చెయ్యమంటారు. అప్పుడు ఆ టైంకి మళ్ళీ మారిపోయినాక మళ్ళీ అది చేయండి, మళ్ళీ వంట చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఉప్మానే, ఎప్పుడు పొంగలే అంటారు కదా. యు ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్. తర్వాత దే సే యు జస్ట్ గో విత్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్ అని అంటారు. అంటే ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చేసేస్తావు కదా నువ్వు అని అంటారు. తెలుగులో అలా, ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అంతే, వాళ్ళు తెలుగులోనే అంటారు. When I ask them, అడిగినప్పుడు మాత్రం just cook whatever you want అని అంటారు. అంటే నీకు ఏది కావాలనిపిస్తే అది చెయ్యి అంటారు. ఓకే, I just cook whatever is easy. నేను I just cook whatever is easy. నాకు ఏది whatever is easy. ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లికేట్ చేయాలంటే ఈ సెంటెన్స్ ని ఇలా చెప్పాలన్నమాట. I just cook whatever
I think is easy. Whatever I think is easy. నేను ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చేస్తాను. I just cook whatever I think is easy. After cooking, no comments. అంతే ఇంకా they have to eat, తినాల్సిందే. అట్లంతా చెప్పము ఇంగ్లీష్ లో. ఏమైనా సరే తినాల్సిందే అని చెప్పొచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు? దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ రాస్తాను, దే హ్యావ్ టు ఈట్. వి విల్ డిస్కస్ ఈ హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు, హ్యాడ్ టు, తర్వాత నీడ్ టు, నీడ్స్ టు, ఇవన్నీ ఏంటో కూడా మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ మోడల్స్ లోనే వస్తాయి ఇవన్నీ. సో ఏమంటామంటే దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అది ఏదైనా సరే తినాల్సిందే అనాలంటే ఇలా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నేను ఏది వండితే అది తినాల్సిందే అని చెప్పాలంటే దే హ్యావ్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్. దే హ్యావ్ టు ఏం చేయాలి? ఈట్. దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఐ కుక్. ఓహో, అదే రెండు ఒకటేలాగే ఉంటాయి అనుకుంటాను నేను. ఎలా? ఏవేవండి? వీటికి ఇప్పుడు కింద రాస్తారు అది అది ఓకే, అంటే అవును అవునవును, జస్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అంతే. వన్ సెంటెన్స్. నేను ఏది వండితే అది తినాలి అంటే కుక్ అంటాం. దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఐ కుక్. అది ఏదైనా సరే తినాల్సిందే అని అంటే దే హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటాం. డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. సో ఇది మాత్రం వాడడం మర్చిపోకండి. యూ షుడ్ హావ్ టోల్డ్ మీ వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ. నేను అడిగినప్పుడు చెప్పాల్సింది నువ్వు. నువ్వు నేను అడిగినప్పుడు ఏమి చెప్పలేదు, నేను అందుకే ఇది చేశాను అనాలంటే you didn't tell me anything. You didn't tell me anything when I asked you. When I asked you. So I made it. Uh-oh. So I made it. So అందుకే ఇదే చేశాను. You didn't tell me anything when I asked you, so I made it. ఇది నీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అనుకున్నానే అనాలంటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానా నేనేమన్నా? ఇది నీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అనుకున్నానే నేను. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్. ఐ థాట్ అంటాం. థింక్ కి పాస్ట్ థాట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే అనుకున్నాను ఇంతకు ముందు కాబట్టి ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్. I thought it's your favorite. నెక్స్ట్ టైం నీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను, ఇది ఒక్కసారికి తినేయి అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ టైం అనేస్తాం అంతే. నెక్స్ట్ కి ముందు ప్రిపోజిషన్స్ ఏవి వాడకూడదు కదా. ఓకే. I'll definitely make you a favorite food next time. డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాం. ఆన్ నెక్స్ట్ టైం, ఇన్ నెక్స్ట్ టైం అలా ఏమన్నాం. ఓకే. ఐ డెఫినెట్లీ. మై ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అంట. ఏమైపోదా? It's raining outside, it seems. Yeah, I'll definitely make your favorite food next time. Please eat it for today. ఈ రోజుకి తినేసేయి or ఈ పూటకి తినేసేయి అనాలంటే ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్. పిల్లలకి ఇలాగే చెప్తాం కదా, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. What is your favorite food అండి? What do you like to cook the most? What do you like to cook the most? ఇందు గారు చెప్పండి. తులసి, you can also speak. What do you like to cook the most? అంటే ఎక్కువ ఏది వంట చేయడానికి ఇష్టపడతారు? I prefer to cook sweets. Sweets. And and snacks. Okay. I just
I just Sleep. make breakfast, lunch, dinner. I don't find time to do all these things. Hmm? What? Okay, My what are younger kid was playing. playing with what, Andy? Playing with what? Playing with we are speaking here na. He listen and speak with me. Uh-huh. What are you good at? అంటే మీరు దేంట్లో బాగున్నారు అని. ఇప్పుడు వీఆర్ ఎనీవేస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్, రైట్? సో ఫుడ్ కుకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ అట్ అంటే మీరు ఏది బాగా వంట చేస్తారు? ఐఎమ్ గుడ్ అట్ మేకింగ్ బిర్యానీ. నేనే. గులాబ్ జామ్. ఓకే, గుడ్. ఇలా చెప్పాలి, ఇలా చెప్పాలి. బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ. ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్ అట్. I am good at chicken biryani. ఓకే, Chicken biryani. బిర్యానీ. సో షుడ్ ఐ మేక్ చికెన్ And బిర్యానీ? also gulab jamun. Veg biryani wouldn't taste good, yeah. It's as good as not eating biryani. చికెన్ బిర్యానీ, ఐ వాంట్ వెజ్ బిర్యానీ. ఇంకా ఆర్డర్ తీసుకొని రాపోయి ఇంకా అన్ని చేస్తా. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేయను? వాట్ షుడ్ ఐ కుక్ నెక్స్ట్ వీక్? వాట్ షుడ్ ఐ మేక్ నెక్స్ట్ వీక్? Okay, shall we get back to what? I think we spoke so many things about cooking. ఎలాగో మనమే ఉన్నాం కదా, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ఫాక్ట్ అందరికి అవసరమేనండి కుకింగ్. అంటే ఏంటి, లేడీసే చేయాలా ఏంటి? ఎనీబడీ కెన్ కుక్. జెంట్స్ ఆర్ కుకింగ్, లేడీస్ ఆర్ జస్ట్ ఈటింగ్. స్లీపింగ్. అచ్చా, then the day will never come. కాదు, what she is saying is female just stay at home అంట. And ఏంటి స్లీపింగ్ అంట. ఫిమేల్ జస్ట్ స్లీప్ అంట, మేల్ కుక్. ఇట్స్ ఆమె చెప్తోంది అలా. ద నేమ్ దట్ నేనేమంటున్నానంటే ద డే విల్ నెవర్ కమ్ అని చెప్పి. ఆ రోజు వస్తుందా అండి అసలు ఎప్పుడైనా? దట్స్ ఇంపాసిబుల్. Will never. Yeah, the day will never Only come. eating. What should I speak with them? What should I speak? లేదు. Okay. What should I speak with them? వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడను నేను అనేసి. Okay. సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. 7:30 కాదమ్మా, 7. ఏంటండి? ఓ, ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ 7 o'clock. What do you have to make for dinner today, Aunty? I prefer to cook ugali. You prefer to make Ugali. ugali. For dinner? For dinner or I am breakfast? telling to my madam. అయ్యో, చూడాలండి. Let's see. Whatever will cook, I see. అయ్యో, చెప్పింది నాకు ఎందుకు ఈరోజు అర్థం కావట్లేదు. Your voice is getting cut off frequently. Hello. Let's see. Whatever I cook, I want to see. Whatever I want to cook to see. అంటే ఏమంటున్నారు? తెలుగులో చెప్పండి, నేను చెప్తాను దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ గా. ఏం చేయాలో చూడాలంటానా? ఓ, ఏం చేయాలో అయితే అప్పుడు ఇలా చెప్పాలి. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ ఐ షుడ్ కుక్ అనాలి. ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ ఏం వంట చేస్తారని అడిగాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పాలి. ఓకే. Okay. Yeah, we will discuss about the rest of the things later, Andy. Ivanni, we'll take a break for today. If you don't have any doubts, I'll just save it. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. Fine. I'll see you tomorrow then. Okay. Bye.
Yeah, it's Saturday tomorrow. No worries. Bye, and take care. Bye.